сессию по чтению книг и обсуждению и общению с Махараджем. И Шивана Прабху сегодня ведет нас, и сегодня все поздравляем с Днем Матери. Праздник сегодня у нас всех. Харе Кришна. So should we go on to the japa session? Opening prayer, Prabhu. Okay, we'll do the opening prayer. Om Jnana Timarandasya Jnananjana Salakaya Chakshuranmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangam Lagayate Girim Yatpripatamam Bande Shri Gurudina Taranam Namo Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Partha Sarathi Das Goswami Tinamine Das Goswami Nam Bande Nam Bhajan Samshrayam Yamyate Se Gurudesya Stapakam Shritavatsalam Namo Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Nitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachavine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatavine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Ganada Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Okay, we switch over to Japana, Prabhus. So devotees, we all go on to Guru Maharaj's Japa, and we can all mute and chant Japa with Guru Maharaj. Hare Krishna. Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shivasari Gaura Bhaktivinoda, Vanchakalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhyevacha, Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha, Chaitanya Charanam Bhuja Mukundale Bhaje, Yesham Prasada Matrena Parama Api Bhavat. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay. Welcome back, devotees. Thank you to all those who just joined us. And we'd like to wish you all a happy Mother's Day to all those wonderful mothers out there.
So thank you for joining us on this PSDG Connect. Guru Maharaj is running a few minutes late, so we can speak a bit. I was just having a look at some diary entries, my own diary entries of some time with Guru Maharaj, and something that's worth mentioning. So this is Saturday, the 14th of August, 2004. Guru Prabhu. Харе Кришна, Махарадж немного опаздывает, и Вишвана Прабху решил что-то рассказать о своем опыте общения с Махараджем, и он ссылается на 4 августа. I'm sorry, was the date for the August? 14 August 2004. 2004 года, 14 августа. So Guru Maharaj arrived from Ukraine just after 7 o'clock in the morning. Гуру Махарадж прилетел из Украины в 7 часов утра. He's greeted to a welcome of over 40 devotees with a sweet kirtan by Subal Sakar Prabhu. И он был встречен преданными в аэропорту, более 40 преданных во главе с Убалсакой Прабху воспевали сладкий киртан. Guru Maharaj gives darshan and speaks for over 1 hour about Ukraine and the Nam Tattva. И Махарадж, вдохновленный этим, он при встрече дал лекцию на час, и он разговаривал о проповеди в Украине, и он нам ответил. And various quotes from Jaiva Dharma. И он цитировал много раз Джайва Дхарму. Guru Maharaj says that the devotees in Ukraine are very sincere. Он говорил, что преданные в Украине очень искренние. He gives the example of a couple who travel over 500 kilometers to come and see Guru Maharaj. И он приводил в пример некоторых преданных, некоторые пары, которые проезжали 500 километров для того, чтобы встретить и увидеть Гуру Махараджа. This meeting is being recorded. They only spoke to him for a few minutes and then left. И он с ними говорил буквально несколько минут, и затем они уезжали. They then came again when Guru Maharaj was leaving the Ukraine, just to say goodbye. И они не приезжали потом, когда Махарадж покидал Украину, чтобы сказать «до свидания». Guru Maharaj was appreciating that some devotees travel for over 2 hours every night. Welcome, Guru Maharaj. So, please accept our humble obeisances. All glory to Srila Prabhupada, all glory to your divine grace. So, we'd like to welcome Guru Maharaj to the Sangha tonight, and we'll hand you over to Guru Maharaj. Hare Krishna. Namo Vishnu Vidya Krishna Vitali Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharani Nivasishis Nivali Praskatyanti Saturni. Vanchakapitra Sakripa Sindhavi Vichapatitanam Bhavanavi Vaishnavi Namo Namaha. Chotapada Bhaktigana Vandanam Shitaram. Srila Krishna's Kaviraj prays that I offer my Vandanam prayers to the neophyte and to the advanced devotees. Кришнадас Кавирадж в своих молитвах молится, что я предлагаю свое почтение неофитам и продвинутым преданным. So Chota would mean neophyte and Bada would mean advanced. И что-то обозначает неофиты, и Бада значит продвинутые преданные. But Chota Bada Bhaktigana Vandanam offer prayers. И Ванданам значит предлагает молитвы. To Sri Charan, to their lotus feet. Шри Чаран значит лотосные стопы. But on the other hand, it's not, we shouldn't think that all devotees are in the same category. И другой момент в том, что мы не должны думать, что все преданные в одной категории, на одном уровне. Because we have Kanishta, we have Madhyam, and we have Uttama devotees. Мы имеем эти три категории: Каништа, Мадхама и Уттама преданные.
So we offer respect to all of them, but they're not all in this. But they're not all equally advanced. Мы предлагаем почтение всем, но они не все одинаково продвинуты. And even a Kanishta Bhakta, which is called a neophyte devotee, И даже канишка бхакти, те, которые называются неофиты, преданные, you have different levels. You have like a beginning Kanishta, an intermediate Kanishta, and the advanced Kanishta. они имеют различные уровни, такие как начинающий канишка, промежуточный и продвинутый канишка. So not everyone's on the same level. И, конечно же, мы можем понять, что не каждый, не все на одном уровне находятся. Just like you take the color green, there are many shades of the color green. Например, если мы возьмем зеленый цвет, и он неоднозначный, там много разных оттенков. So there's many levels even amongst Kanishta Bhaktas. И даже много уровней мы можем увидеть в категории канишка бхакт. Now, Prabhupada, in the Nectar of Instruction, quotes Rupa Goswami. Прабхупада цитирует Рупу Госвами в «Нектаре наставлений». In text number 5, Nectar of Instruction. В 5 тексте «Нектара наставлений». And he says that a devotee, he quotes Rupa Goswami and says a devotee should be intelligent enough to discriminate. И он цитирует Рупа Госвами, что преданный должен достаточно быть разумным, чтобы различать Between a Kanishta, a Madhyama, and an Uttama. между канишкой, мадьямой и уттамой. And then Prabhupada writes, one should not try to imitate the Uttama Bhakta. И дальше Прабхупада пишет, что никто не должен имитировать уттама бхакту. So this is text number 5 of Nectar of Instruction. Это 5 текст «Нектара наставлений». And the one before this, text number 4, is the 6 ways of exchanging with a Vaishnava. И 4 текст предыдущий, он о взаимообмене преданных между преданными. Onkte Jayate Cheva, Guyam Prakriti offering prasad and accepting prasad. То есть там говорится о разных видах обмена, например, предлагать прасад и принимать прасад. Giving gifts and receiving gifts. Давать подарки, принимать подарки. And then Guyam Prakriti revealing your mind and inquiring confidentially. И также открывать свой ум и вопрошать о сокровенном. So, in order to, so these 6 types of loving exchanges, they're not for all the devotees. И здесь эти 6 типов любовного обмена, они не для всех преданных на самом деле. For instance, if there's a neophyte devotee, then you don't reveal your mind to a neophyte devotee. Например, если мы встречаем неофита преданного, мы же не можем ему открыть свой ум, этому преданному. And if you inquire confidentially to the neophyte devotee, it won't give good fruit. И если мы будем вопрошать его о каких-то сокровенных вещах, то не обязательно, что этот неофит, он нам скажет какие-то... то есть это... So that's why in verse 5, Prabhupada is saying we should discriminate. Поэтому в 5 тексте Прабхупада говорит, мы должны различать. And he says a devotee should be intelligent enough to understand Kanishta, Madhyama, and Uttama. Он говорит, что ты должен достаточно быть разумным, чтобы различить канишку. But there's a problem here. And the problem is Проблема в том, что канишка, он не способен the различить. Kanishta Bhakta thinks, well, there's 2 characteristics of a Kanishta Bhakta.
И Канишка Бхакта, он имеет две характеристики. They accept Krishna as the Supreme Personality of Godhead, То есть он принимает Кришну как Верховную and Личность they Бога. have some faith in the deity. И он имеет также веру в божество. So they see themselves in the center, and then they see Krishna. И он видит себя в центре, и он также видит Кришну. Then the little bit more advanced Kanishta also sees a guru. Несколько более продвинутый Канишка, он также видит уже и добавляет гуру. So the Kanishta Bhakta places some emphasis on Diksha Guru. И такой, конечно, Бхакта, он делает акцент еще на Дикша Гуру над своим. But not other Vaishnavas. Не оценивает других вайшнавов. They don't really have much faith in other Vaishnavas. И он не имеет достаточной веры в других вайшнавов. And even their own Diksha Gurus, outward, external faith. И даже в своего Дикша Гуру он имеет такую внешнюю веру. If you like, you can say official faith or institutional faith. Или более подходящее слово здесь официальная или такая учрежденческая, институтская вера. So Bhaktivinoda Thakur very clearly has spoken in Jivadhamma, written in Jivadhamma. И Бхактивинода Тхакур по этому поводу он очень ясно говорит в Джайвадхарме, That a Madhyam Bhakta is worthy of putting our faith in. Что Мадхьяма Бхакта, он более продвинут, и в него нужно вложить веру. So we should offer respect to all Vaishnavas. И, конечно же, мы должны выражать почтение всем вайшнавам. But still we should understand there is Chota and there is Bhaja. There are neophyte and there are То есть more есть неофиты, есть advanced. более продвинутые. Today, one of my beloved dear disciples left their body today. И сегодня также у нас день, когда один из моих возлюбленных учеников, он оставил тело. It was in South Africa, a place called Pietermaritzburg, and the name of the disciple was Premamai Prabhu. И это случилось в Петермарицбурге, и имя ученика Премамайи Прабху. And I also used to stay in a house sometimes. И у этой преданной Махарадж останавливался иногда в доме. So she left her body, but I'm convinced that she will have taken birth in the Lord's pastimes. Она оставила тело, но я убежден, что она приняла рождение в играх Господа. And this is the destination, actually, of anyone who comes in contact with the mercy of Lord Chaitanya. И на самом деле это назначение всех тех, кто пришел в соприкосновение с милостью Господа Чайтаньи. So we can having a ceremony for this disciple Premamai. И мы проводили церемонии по уходу этой ученицы Премамайи. In South Africa, there are many crematoriums where the body is burnt. В Южной Африке есть очень много разных мест сожжения, крематориев. I know in Ukraine, usually it is to bury in Ukraine. Но я знаю, что в Украине на самом деле не так много крематориев, там в основном закапывают тела. So I've asked the family to give me some ashes, which I can put in Я Vrindavan. попросил семью дать мне немного пепла, чтобы я смог привезти это во Вриндаван. I can spread the ashes on the very side of Govardhan Hill. И я специально возьму и распылю эту пыль возле холма, на стороне холма Гаврастана.
One time I put some ashes near a tree right on the bank of Radhakund. И однажды я тоже это делал. Это случилось на берегу Радхакунды, когда я положил пыль под дерево. And I came the next day and I saw the ashes are gone. И на следующий день я пришел туда же и увидел, что этого пепла больше не осталось. I think it's because there are many Vaishnavas that clean, they sweep the steps at Radhakund every day. Я думаю, это случилось потому, что некоторые вайшнавы, они совершают севу ежедневно, они подметают ступени и окрестности Радхакунды. This is following in the footsteps of Shyamananda Pandit. Это те, кто следует по стопам Шьямананды Пандита, Who would clean or sweep который Seva Kunj. совершал это служение, и он подметал и чистил Сева Кундж. And then, of course, one day he found Radharani's bangle. И в конце концов он однажды одним днем нашел браслет Радхарани. Shyamakund. Все время они берут метлы и они подметают все вокруг Радхакунды, Шьямакунды. So, as we advance from Kanishta to Madhyam, go on, Gaurachand. И как только мы начинаем двигаться от Канишхи до следующего уровня, Level, the characteristics are no material desires. и уровень Мадьяма — это Sita and Yapila Sita и это intermediate the very и, advanced конечно же, там madhyam. есть оттенки начинают. Has given us a process Прабхупада давал и он дал нам возможность работать в рамках миссии And if we ИСККОН. sincerely follow it. Процесс, который мы можем постепенно We продвигаться. also said И также Бхакти Свами пишет в тексте номер 3, enthusiasm, we need confidence, and we need patience. он также пишет «Утсахани шеда», что значит терпение. So sometimes this is a little difficult to understand. Иногда может быть, что достаточно трудно понять. How can you be enthusiastic but at the same time patient? Как мы можем быть одновременно энтузиастичны и, с другой стороны, терпеливы? So I was Я thinking думал of о an примере example. такой же привести. So, and I thought of this example that if you want to become a doctor, Например, если мы хотим стать доктором, at least in
the West, you have to study for 5 years. Должны учиться как минимум 5 лет. So you have to be patient, but at the same time, it's going to take you 5 years, so you have to be enthusiastic. То есть мы должны быть терпеливыми, так как это займет не менее 5 лет, но в то же время мы должны быть энтузиастичными. So these are material examples I'm giving you. И это такой материалистичный пример, который я даю вам. Then another example, so the Olympics are, I think they're starting in Paris, the Olympics in 2 months' time or 1 month. И, например, Олимпийские игры, которые, например, скоро начнутся в Париже, может быть, через месяц или через 2. So the number one race in the Olympics is the 100 meters. И соревнование по бегу номер 1 – это 100-метровка спринтерская. So these athletes, they train for years and years. И атлеты, они тренируются годами, год за годом. So they need enthusiasm. И для этого им нужен огромный энтузиазм. But because they train for years, they also need patience. Но чтобы достичь чего-то уровня, нужно тренироваться годы, а для этого нужно терпение. Like I read that this swimmer, his name is Michael Phelps. И я читал о одном пловце, которого зовут Майкл Фелпс. And of course, he's American. Он американец. And he's a swimmer. He's 6'6" tall. И он пловец, он роста 6 футов высокого. And he trained 7 days a week for 5 years. И он тренировался 7 дней в неделю на протяжении 5 лет. Even on Christmas and holidays, he still trained for hours and hours in the water for 5 years. И даже несмотря на праздники, какие-то выходные, либо Рождество, он все равно тренировался по много часов в день на протяжении 5 лет. So to do that, you need some enthusiasm or determination. И чтобы осуществить это, нам нужен энтузиазм и решительность в этом деле. And in the end, he won, I think it was 21 gold medals in the Olympics. И он выиграл, я думаю, где-то 21 медаль золотую. Now, this is a material example, И это материальный пример, конечно же. but we can apply this also to spiritual life. Но мы также можем это применить в духовной жизни. So the main thing we should be enthusiastic about is chanting our rounds. И главная вещь – это то, что мы должны быть энтузиастичны в воспевании наших кругов. Prabhupada has kindly set a standard of 16 rounds. И Прабхупада, он милостиво установил стандарт 16 кругов для нас. Although he writes in the Nectar of Instruction, Хотя он пишет в том же нектаре наставлений, and he says, according to Srila Bhaktivedanta, if you do not chant 1 lakh of rounds a day, you are fallen. в соответствии с Бхактивидантой Сарасвати, если мы не повторяем 1 лак святых имен, то мы падшие. But then Prabhupada writes, because the devotees are sincere, Прабхупада пишет, так как преданные очень искренни, and Lord Chaitanya is extremely merciful, а Господь Чайтанья, он чрезвычайно милостив, he can also accept us, although we may chant 16 rounds. он также может принять нас, хотя мы повторяем 16 кругов. And I was reading in Bhakti Vikash Maharaj's book, Srila Bhaktivedanta Vaibhav. И я читал книгу Шилы Бхактивикаш Махараджа, которая называется Бхактивиданта Вайбхава, That Srila Bhaktivedanta established the temple in the birthplace of Lord Chaitanya.
где он описывает, что Бхактивиданта Махарадж установил храм в месте рождения Господа Чайтаньи. And the pujaris, they asked Srila Bhaktivedanta, И пуджари, они спросили Бхактивиданту: we're very busy serving the deity and we don't have time to chant 1 lakh. и они сказали: мы очень заняты поклонением божествам, у нас просто нет времени воспевать 1 лак. And Bhaktivedanta replied, И он ответил Бхактивиданте: you must chant 1 lakh. вы обязаны повторять 1 лак. Otherwise, the deities will not even accept water from you. Так как божества даже не примут воду от вас в этом случае. And there's a word, it's lakshavari. You possess 1 lakh. И это термин лакшавари, это значит тот, кто имеет лак. Yes, in Chaitanya Bhagavad, Sri Chaitanya Mahaprabhu said to the Brahmins, I will accept your invitation if you possess 1 lakh. И Господь Чайтанья ответил одному браману в читании Чаритамрите, что я приму твое предложение, если ты воспеваешь 1 лак. And they looked at each other, they were Brahmins, and they thought, you mean 1 lakh of rupees? И они так посмотрели друг на друга, эти браманы, они подумали: 1 лак рупий, что ли? And then they understood 1 lakh mean 1 lakh of names. Оказывается, они потом поняли, что это 1 лак святых имен. So Prabhupada adjusted this. Ну и Прабхупада, он приспособил это к нам. And 16 rounds, it's between 1.5 hours and maybe 2 hours. И 16 кругов это по времени может быть между 1,5 часа и 2 часами. Prabhupada said we shouldn't worry about the speed of chanting, but we should just try to hear the holy name. Прабхупада, он говорил, что мы должны волноваться по поводу скорости повторения, но мы должны очень внимательно слушать Святое Имя. So this is the first symptom of enthusiasm. И это первый симптом энтузиазма. To make sure that we do chant 16 rounds every day. В том, что мы уверены в том, что мы повторяем 16 кругов каждый день. And many days we may feel a bit lazy. И многие из них мы можем чувствовать, что мы ленивые. Or we have our job or family affairs to attend to. Или, может быть, у нас много дел семейных, либо еще каких-то, которые мы должны присутствовать. We have to stick to this vow. Но, тем не менее, мы должны выполнять, следовать этой клятве, этому обету. And when chanting the Lord's holy name, we should try to think of Guru. И когда мы воспеваем святые имена, мы должны пытаться думать о гуру. That means Diksha Guru or Siksha Guru, or in your case, Srila Prabhupada, who's your Param Guru. Мы должны, дикша, вернее, гуру, это значит дикша гуру, шикша гуру, либо Прабхупада, который является парам гуру. And then in order, we should try to think of Sri Chaitanya Mahaprabhu and his associates. И постепенно мы должны подниматься и думать о Чайтанье Махапрабху и о его спутниках. And Lord Chaitanya's Leela as described in Chaitanya Charitamrita. И в Чайтанье Чаритамрите описывается лила Господа Чайтаньи. And then we may, if we get some mercy, we may be able to think of Vrindavan. И потом, если все будет успешно, то, возможно, мы получим милости и сможем думать о Вриндаване. There's a verse written by Prabodhananda Saraswati Maharaj. И там есть стих, который написан Прабодхананда Сарасвати Махарадж. Chaitanya Chandamrita. Он называется Чайтанья Чандрамрита. Text 88. 88 текст. Yata Gora Paravinde Vindenti
Bhakti, Ita, Krita Rasa, Radha, Padambuja, Rasa B. Radha, Padambuja, Rasa B. First, think of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И там говорится, что мы должны в первую очередь думать о Шри Чайтанье Махапрабху. Nitai, Advaita, Galadha, Srivas, Panchatattva. То есть о Нитае, Гададхаре, Шивасе, о Панчататве. So try to absorb your mind or dive into the leelas of Lord Chaitanya. Пытайтесь погрузить свой ум в лилы Господа Чайтаньи. And if you dive into that kund, you will surface in Radha Rasa Sudha Nidhi. И если мы погрузимся в эту кунду игр Господа Чайтаньи, то мы всплывем в Рада Раса Суда Нидхи. Automatically, you will be able to think of Vrindavan. Автоматически это придет, мы сможем думать о Вриндаване. And Prabhupada writes in the Chaitanya Charitamrita, И Прабхупада пишет дальше в Чайтанья Чаритамрите. Adi Lila, chapter 8, Ади-лила, 8 глава, text 24. 24 текст. And he says it is very beneficial to think of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Lord Nityananda before you chant Hare Krishna Maha Mantra. И Прабхупада говорит, что это очень благоприятно думать о читании Махапрабху и Нитьянанде перед тем, как мы начнем воспевать Харе Кришна Махамантру. And then he says, by chanting Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, one will become free from offenses. И тот, кто воспевает эту Махамантру, Панчататтву, тот будет свободен от оскорблений. So please read this section in Adi Lila, chapter 8. Пожалуйста, прочитайте эту выдержку из Ади-лилы 8 главы, Text 24. текст 24. And Srila Bhaktivedanta Thakur and Jaivadama, he writes, И Шрила Бхактивинода Тхакур в своей Джайва-дарме он пишет in chapter 39, в 39 главе. he says, before trying to do Radha Krishna Smaranam, or remembrance of Lord Krishna and Radharani, И он пишет, что перед тем, как мы начнем совершать памятование с Мараном о Раде Кришне, о их играх, first you should think of Golila. первое, что мы должны сделать, это мы должны думать о Гаур-лиле. And this will help us. Это то, что нам поможет. So our most important activity is to chant the Maha Mantra. И самая важная деятельность – это чтение Махамантры. But while chanting, we should try to focus the mind first on Guru. И пока мы воспеваем, мы должны пытаться сосредоточить свой ум на гуру, Which includes Siksha Gurus. которая включает в себя Шикша-гуру. For example, His Holiness Srila Gopal Krishna Maharaj just left his mortal body. Как, например, Гопал Кришна Махарадж недавно оставил свое смертное тело. So we can think of him and all the service he did and try to appreciate him. И мы можем думать о нем, о том служении, которое он совершил, и попытаться оценить его по достоинству. And then by reading Prabhupada Lilamrita, we can have some remembrance of Prabhupada. И также, читая Прабхупада Лиламриту, мы можем освежить какие-то памятования о Прабхупаде. And then Srila Bhaktivedanta and Bhaktivinod. Также мы должны думать о Бхактивиданте и о Бхактивиноде. They would both be very pleased at how Krishna consciousness is spreading in Ukraine. Они, конечно же, были бы очень довольны, удовлетворены тем, что как распространяется сознание Кришны в Украине. And Russia and Eastern Europe. Или, например, в России или в Восточной Европе.
yesterday we had a Rath Yatra in Johannesburg, И вчера у нас была Радха-ятра в Йоханнесбурге. and I was thinking that Srila Bhaktivedanta, Srila Bhaktivedanta would be very pleased with this. И я думал, что насколько бы Шрила Бхактисиданта, Шрила Бхактивинода были бы удовлетворены этим фактом. And then while we're chanting Hare Krishna, we try to think of the Goswamis. Также, воспевая Святое Имя, мы можем пытаться думать о Госвами, Rupa Goswami, Sanatan, Raghunath Das, Raghunath Bhatta, Gopal Bhatta, Srila Jiva, Krishnadas Kaviraj, Lokanath Goswami. We try to think of these personalities. мы должны думать об этих личностях, которые перечислил Махарадж. And then Lord Chaitanya and Panchatattva. И затем, после этого, Господь читания Панчататва. We can have in our mind, you visited in Ukraine temples where they have Gornitai. И мы должны думать об этих божествах, когда мы посещаем храмы в Украине, и там есть эти божества Гаурнитай. And then to meditate, it's called Smaranam, remembrance of some of Lord Chaitanya's pastimes. И думать об этом, и это то, что называется смараном, памятование о играх Господа Читания. Like on the bank of the Ganges in Shiva Sangam. Как, например, на берегу Ганги или в Шива-сангаме. And then when we become more advanced, we can think of Lord Chaitanya and Jagannath Puri. Когда мы немножко станем более продвинутыми, мы можем перенести наше памятование на игры Господа Читания в Джаганнатха-пури. Jagannath Puri is called Vipralamba Setra, И Джаганнатха-пури называется по-другому Випраламба Кшетра, where Lord Chaitanya felt very acute separation. там, где Господь Читания, он чувствовал очень острую разлуку. And he was in the mood of Srimati Radharani. Он был в настроении Шримати Радхарани. Yeah, Radha, Bhav, Prabhu, Sada, Abhiman. Sada means always. Сада обозначает всегда. So he was in the mood of Radharani after Krishna had left Vrindavan. И он был в настроении Шримати Радхарани после того, как Кришна оставил Вриндаван. With Sarup Damodar and Ramananda Roy. Он погружался в это настроение со Саруб Дамодарой и Раманандараем. There's a list in Chaitanya Charitamrita of the associates of Lord Chaitanya in Jagannath Puri. И там есть список в читании Чаритамрите спутников Господа Читания в Джаганнатха-пури. I think it's 37. Я думаю, там 37 в списке. And we can pray to those associates. И мы можем молиться всем этим спутникам. Like Maharaj Pratiparuda. Как, например, один из них Махарадж Пратапарудра. Lord Chaitanya's personal servant Govinda and Kashishvara. Или, например, личные спутники, слуги Господа Читания Кашишвар и Говинда. We can pray that they can give us some mercy. Мы можем молиться им, чтобы они даровали нам какую-то милость. And that we can remember them and their service to Lord Chaitanya. И мы можем помнить их и их служение Господу Чайтанье. And then, by Lord Chaitanya's mercy, we may be able to have some thoughts of Vrindavan. И затем, по милости Господа Чайтаньи, мы, возможно, к нам придут какие-то мысли о Вриндаване. And we can think of the cowherd boys. И тогда мы сможем думать о, например, мальчиках-пастушках, Mother Yasoda and Nanda Maharaj. о маме Яшоде, о Нанди Махараджи. And if we're very fortunate, we can think of the gopis. И, конечно же, самая большая удача, если мы будем думать о гопи. So Prabhupada has given us this entrance. И Прабхупада дает нам своего рода вход. And because we're so fallen, you can call it backdoor entrance. И так как мы такие падшие, что это можно назвать вход через заднюю дверь.
we're not actually qualified to enter into Vrindavan. На самом деле мы вообще не квалифицированы войти во Вриндаван. We would be like trespassers. И мы будем как нарушители, которые вторгаются. But under the protection of Prabhupada and our Guru Parampara, we can very cautiously enter Vrindavan mood. Но по милости Шрилы Прабхупады, Гуру Парампаре, мы можем осторожно войти в это настроение Вриндавана. So there's a very nice statement. I want to finish with this statement. И есть очень прекрасное утверждение, которое я хочу закончить сегодня. So I memorized this. Я это запомнил. It's from Srila Bhaktisiddhanta's commentary on Gita Govinda. И это утверждение из Шрилы Бхактисиданты, комментариев на Гита Говинду. And he says the pure chanting of Krishna's name is for everyone. И он сказал, что чистое воспевание святого имени – это для каждого. So this is the part that I like, the next part. И это часть, которую я люблю. Теперь следующая часть. The chanting is identical И воспевание – это идентично with the amorous service of the spiritual milkmaids of Vrindavan. Milkmaids means gopis of Vrindavan. И воспевание – это подобно духовной деятельности молочниц или гопи во Вриндаване. Now, did you get that right, Gora? The chanting of Krishna's name is identical with the amorous pastimes. И воспевание святого имени – это идентично с амурными или любовными играми молочниц или гопи во Вриндаване. Of the spiritual milkmaids or gopis of Vrindavan. Или духовных молочниц гопи во Вриндаване. And then Srila Bhaktisiddhanta said, this is the sum and substance of Lord Chaitanya's teachings. И дальше он говорит, что это суть и квинтэссенция всего учения Господа Чайтаньи. So, of course, this is all very advanced for us. Ну и на самом деле это очень продвинутое утверждение для нас. And we're on a much lower scale. We are on a much lower level. И мы гораздо на более низком уровне находимся. But if we practice the chanting, then gradually we will come to the high level. И если мы воспеваем, практикуем воспевание, то постепенно мы взойдем на более высокий уровень. And we must tenaciously avoid the 10 offenses. I don't know what's tenacious. Tenacious, rigorously, strongly avoid the 10 offenses. То есть мы должны очень энергично и усердно избегать 10 оскорблений. Especially the first one. И в особенности первый. And that is the parama aparad, the worst offense. И это парама апарадха или худшее оскорбление. To minimize, to criticize other Vaishnava devotees. Минимизировать, либо критиковать, унижать преданных вайшнавов Господа. Even though they may criticize us, we should not retaliate. Даже если они критикуют нас, то мы не должны им мстить за это. So this requires great tolerance. И это, конечно же, подразумевает, требует огромного терпения. So I pray that you can all take more shelter of the holy name of the Lord. И я молюсь за то, чтобы вы все приняли полное прибежище святого имени, Avoid the 10 offenses. избегали 10 оскорблений, And be enthusiastic in your chanting and spiritual life. и были бы всегда энтузиастичными в воспевании и в духовной жизни. Srila Prabhupada ki jai, Guru Parampara ki jai,
Shishi Nitai Gora Hari Ki Jai, Shishi Radha Radhanath Ki Jai, Gopremanandi Hari Hari Bol. Now, would any of the Vaishnavas, especially from Ukraine, would like to ask any questions? Теперь любые вайшнавы, в частности, в первую очередь из Украины, желали бы задать. Харибол, это Кришна Чаран, да? Кришна Чаран, да. Хари Кришна. Спасибо, Гуру Махарадж, за наставление. Читание Чаритамрити отделила 5 глава, 22 текст. Шрила Прабхупада пишет, что Кришналока состоит из 3 частей: Дварака, Мадхура и Галока. А Навадвипа есть в духовном мире. И если есть, то где на Кришналоке? И вот эта информация. Еще раз ссылка. 5 глава. 5 глава, 22 текст. В комментарии. Там большой комментарий. Okay, question is Krishna Charan Prabhu asked, Prabhupada writes in Adi Lila, 5th chapter, 22nd verse, about Goloka Vrindavan, where situated Vrindavan, Dwaraka, and Mathura. And is there any description of Navadvipa? Is there any explanation of the portion of spiritual world which is Navadvipa? Can you give any reference on that? I have understood from previous acharyas Как я понимаю от предыдущих ачарьев, that in the spiritual world, Goloka Vrindavan, в духовном мире на Галоке Вриндаване there's a section where Chaitanya Lila is performed. там есть район, где Чайтанья Лила совершается. Then we have Vaikuntha, and I've understood that Vaikuntha, Dwarka, Ayodhya and Dwarka are different expansions, if you like, or different sections of Vaikuntha Bhav. И, как я понимаю, что Вайкунтха, Айодхья и Дварака являются разными экспансиями либо настроениями Вайкунтха Бхавы. Yeah, in Ayodhya and Dwarka, it's very much Aishvarya Gyan worship. Ну и Айодхья и Дварака, они находятся в настроении Айшварья Бхавы, поклонения. Whereas Vrindavan is Madhurya Bhav. И Вриндаван, он в настроении Мадхурья Бхавы. And there's no Aishvarya Gyan mood in Vrindavan. Там нет вообще никакого настроения Айшварья Гьяны во Вриндаване. Now, I'll give you an example. That in Dwarka, Krishna's eldest, most prominent son is Pradyumna. И я дам вам пример. Например, в Двараке один из старших сыновей Кришны, его имя Прадьюмна. He is the number 1 son of Rukmini. То есть он номер 1 сын от Рукмини. So although Krishna had many sons, Pradyumna is the foremost. Хотя Кришна имеет много сыновей, но Прадьюмна является высшим, первым среди них. Now this is described in Nectar of Devotion. Это то, что написано в Нектаре преданности. Under the chapter Reverential Devotional Service. В главе, которая описывает благоговейное преданное служение. So when Pradyumna would come before his father, Lord Krishna, Когда Прадьюмна, он приходит, предстает перед своим отцом, Господа Кришной, he would be very reverential.
и он будет с большим благоговением относиться к ним. He'd try to fix his eyes on the feet of Lord Krishna. И он первое, что пытается сделать, зафиксировать свои глаза на стопах Господа Кришны. He wouldn't laugh or move suddenly. И он вообще не будет смеяться, либо двигаться как-то неожиданно. Mm. He would never talk to Lord Krishna about his relationship with the queens. И он никогда не будет говорить Кришне о взаимоотношениях Кришны с царицами. He'd only talk when Krishna spoke to him. И он только говорит, отвечая, когда Кришна разговаривает с ним. So this is very reverential or Aishvarya Gyan Bhav. И это такое очень благоговейное настроение Айшварья Бхавы. But in Vrindavan, the cowherd boys, they jump on Krishna's back. Но во Вриндаване совсем другое дело. Там мальчики-пастушки запрыгивают на спину Кришны. Sridharma, he fights with Krishna. И Шридама, он вообще сражается с Кришной. The cowherd boys will sometimes take a mango and then they will taste it, and if it's sweet, and then they'll give it to Krishna, but they've already tasted it. И мальчики-пастушки даже делают такое, что они берут манго, они его пробуют. Если оно очень сладкое, то они дают его Кришне после того, как сами его попробовали. The cowherd boys will play leapfrog with Krishna. That means jumping over his back. И мальчики-пастушки играют в прыгающих лягушек, они перепрыгивают через спину Кришны. So it's a completely different mood. То есть это абсолютно другое настроение. And we can call it Madhuya Bhav. И мы это можем назвать Мадхурья Бхава. The word Madhuya means sweetness, Мадхурья обозначает сладость, which includes the three higher relationships with Krishna: Sakya-ras, Vatsalya-ras, Madhurya-ras. и это то, что включает в себя три высшие формы взаимоотношений с Кришной. Это Мадхурья, Ватсалия и Сакья-рас. So one day, if we're fortunate, we may be able to, in our consciousness, we might be able to see these things. И однажды, одним днем, может быть, если мы будем очень удачливы, по милости, мы сможем увидеть это все. In our lower condition, we can simply pray one day that we can see these pastimes. И в нашем низком, жалком положении мы можем только молиться о том, чтобы когда-то увидеть эти игры. While we have this material body, we can't enter into the pastimes, but if we're fortunate from a distance, we may be able to see Vrindavan pastimes. И в этом материальном теле мы не способны войти в эти игры, но с расстояния мы можем наблюдать эти игры через свое сознание во Вриндаване. Then in our next birth, when we have spiritual body, as we become more advanced, we can actually enter into these pastimes. И, может быть, в следующем рождении, когда мы получим духовные тела, мы будем способны войти в эти игры. И если мы будем более продвинуты, можем участвовать в этих играх. But this comes later in our next life. Но, наверное, это придет несколько позже, может быть, в следующей жизни. So again, we have to be patient, but still enthusiastic. И поэтому снова я говорю, что мы должны быть терпеливы, но в то же время энтузиастичны. Hare Krishna. Any other questions you'd like to ask? Kavita Mataji, you'd like to ask a question? Еще какие-то вопросы? Подмени Матаджи? Тянет? No, Kavita Mataji. Окей, Кавита Матаджи. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Одним из типов взаимоотношений с преданными есть открывать свое сердце, делиться сокровенным и слушать о сокровенном. Но существуют такие вещи, которые приходят к нам во время духовной практики, которые, возможно, и нельзя открывать, если такие существуют. И где находится грань? Что можно рассказывать преданным, что приходит во время
нашей духовной практики, внутренние какие-то наши вещи, а что нельзя, и как эту грань почувствовать, понять. The question is, according to the text number 4, Nectar for Instruction, where there are 6 loving exchange, and one of them is to reveal one's mind and to receive the confidential instructions exchange. And if we chanting, and sometimes in our mind comes some deep realization and deep thoughts, so where is the line which we should not cross over to share this realization to others, and how to find this balance? Yeah, you have to see around you Vaishnavas who are more advanced. И мы должны смотреть вокруг, кто из преданных вокруг нас находится, которые более продвинутые. And then you may share your realizations with these more advanced devotees. И мы можем делиться этими реализациями более глубокими с более продвинутыми преданными. You can also, with email, and correspond with Diksha Guru or Siksha Guru. Вы можете написать письмо и передать его своему дикше или шикше гуру. I think that's the best way to answer. Это может быть, возможно, лучший вариант ответа. Thank you. Any other questions from anyone? Padmini Mataji. Харе Кришна, мои поклоны примите. У меня вопрос такой вот практический по поводу ношения тилаки. Насколько мы должны вот следовать этому принципу всегда и везде носить тилаку, ну, вот именно видимую как бы тилаку, да, не водой там, а гопичанданой. И ну, существуют ли такие моменты, когда мы все-таки должны скрывать ее? My humble obeisance is a question about tilak. To apply tilak, and is there any restriction about to apply tilak and to to go in a public place and to show to be visible or invisible? What's the There's one story Prabhupada gives. По этому поводу Прабхупада рассказал одну историю. That in India there was a factory and many factory workers. В Индии была одна фабрика, где было много рабочих на этой фабрике. And they were all Hindus. Они были все индусы. And some or other, the management changed, and the management, they were Muslims. И одним днем менеджмент поменялся, и менеджеры стали мусульмане. So many of the Hindus used to come to work with tilak. И много хинду, они в основном приходили на работу с тилакой. So the Muslim managers said, if anyone comes to work tomorrow with tilak, then we will dismiss them or we will fire them. И тогда мусульманский менеджер сказал, что если в следующий раз рабочие придут с тилаками, то мы их уволим без выходного пособия. Prabhupada tells this story. It's in Satsrup Maharaj's volume called Short Stories. И Прабхупада рассказал эту историю, которая записана была Сатсруп Махараджем в его книге «Короткие истории». So next day,
the workers came to work without tilak. И на следующий день все рабочие пришли без тилак. But one man, he came with a tilak. Но один все-таки отважился и пришел с тилакой. And the Muslim manager said, you're the only one who has enough faith in your religion to wear tilak. Therefore, you're the only one that can wear the tilak, and you can carry on working here. И этот мусульманский менеджер ответил, что ты один обладаешь единственно достаточной верой в твою религию, поэтому только ты можешь теперь носить тилаку и продолжать ходить на работу с тилакой. But sometimes also from the social point of view, we can't wear tilak. For example, we're a businessman or a businesswoman, and it's a little awkward to wear tilak. Ну и, конечно же, в нашем случае, с социальной точки зрения, если кто-то бизнесмен или бизнес-леди, и мы имеем какую-то встречу, и в это время нанести тилаку будет несколько, скажем, стеснительно будет. То есть, как-то неудобно будет. But whenever we can, we should decorate the body with the Gopi Chand tilak. Но, конечно же, когда условия позволяют, всегда, когда возможно, мы должны украшать тело тилакой. When Lord Chaitanya went to Radhakund, he decorated his body with Radhakund tilak. И когда Господь Чайтанья направился на Радхакунду, то он украсил свое тело глиной с Радхакунды. And of course, all the Babajis at Radhakund, they only use the mud, Radhakund mud. И все бабаджи, которые живут на Радхакунде, они используют эту пыль, эту грязь с Радхакунды для нанесения тилаки. But we are followers of Srila Bhaktivedanta, Bhaktivedanta, Srila Prabhupada, who used the yellow Gopi Chand. Но мы последователи все Шрилы Прабхупады, Бхактисанты и Бхактивиноды, и мы используем желтую гопи-чандану. I remember when I joined in 1973, Я помню, когда я присоединился в 1973 году, we didn't have a yellow Gopi Chand tilak. и у нас не было в то время желтой гопи-чанданы тилаки. So we went to one shop and we bought white clay, and therefore the tilak was white. И мы отправились в какой-то магазин, и мы купили там белую глину, и мы использовали ее для тилаки. So whenever you can, you decorate the body with tilak, Gopi Chand. И, конечно же, если, когда вам позволяют условия, когда вы можете, всегда украшайте тело с тилакой гопи-чанданой. But nowadays, there's a tendency in ISKCON not to wear tilak and not even to have a sikha. Но сейчас тенденция в ISKCON, что никто не хочет наносить тилаку и даже носить шикху. And there's also a tendency to hide the neck beads. И также тенденция прятать шейные бусы, туласи. But we should actually be very proud that we are representing Prabhupada. Но на самом деле мы должны в противоположность быть очень горды тем, что мы представляем Прабхупаду. Which obviously means neck beads and tilak. And whenever we can, we wear sari and proper Vaishnava attire. И, то есть, представляя Прабхупаду, это включает в себя тилака, это включает в себя шика и так далее, четки, и когда возможно, мы должны одевать вайшнавскую одежду. So, Большое спасибо, thank you very much. I shall pray that the Vaishnavas in Ukraine, Russia, Moldova, Eastern Europe, get special protection from Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Всем большое спасибо. Я должен молиться за то, чтобы преданные из Молдовы, из Украины, из России получили особую защиту в Шри Чайтанье Махапрабху. Those in Kharkov, Donetsk, and the other areas, we pray that you can receive the protection of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Особенно в тех районах, которые Донецк, Харьков, Восточной Украине, чтобы они приняли особую защиту Шри Чайтанье Махапрабху. Although your situation it's very dangerous with the violence that's going on. Хотя ситуация там достаточно опасная, которая сейчас насыщена насилием. So we do another Zoom next week. Так, мы будем делать следующий Zoom на следующей неделе. Shri Spasiba. Go Premanandi Hari Hari Bo. Thank you very much, Guru Maharaj, for making the time to speak with us today. Dear devotees, we are sorry we couldn't get to all of you who had questions, but maybe you can save your questions for the next Zoom session. And we wish the mothers a happy Mother's Day. Enjoy the rest of your day. Hare Krishna. All glories to Prabhupada, all glories to Guru Maharaj. Hare Krishna. We will take your leave, dear devotees. Look forward to seeing you wonderful faces next time around. Мы всех поздравляем с Днем Матерей, и мы счастливы видеть ваши радостные лица, и мы ждем всех на следующую сессию в Zoom на следующей неделе. Hari Hari, all glories Prabhupada and Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. The recording has stopped.